Hello and hi friends, welcome back to Krishna's tutorials. Important legal maxim part-12 కి స్వాగతం. సో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్స్ చెప్తాను. సో there is a price hike ahead. Hurry up, CLAT 2022 and 2023 aspirants make most of the ongoing offers on an academy platform. So this is about CLAT iconic program. So this was recently launched on an academy. So let me tell you what is the difference between ప్లస్ అండ్ ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్. సో ప్లస్ అండ్ ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్లో కామన్గా మీకు ఇండియాస్ బెస్ట్ ఎడ్యుకేటర్స్ డైలీ లైవ్ క్లాసెస్ లైవ్ టెస్ట్ అండ్ క్విజెస్ ఉంటాయి. అండ్ విత్ pertaining to iconic subscription you will get 3 additional advantages: 1-to-1 live mentorship, live doubt solving, and raise a hand. You will get priority in live class. So mentor sessions will be like this: 18 sessions for 3 months, 36 sessions for 6 months, 72 sessions for 12 months, and 144 for 24 months. Anmol Gupta, Air 3 NLSU Bangalore will take mentor session, and Anshul Watts Air 24 will also be taking mentor sessions. Use code GKK10 for additional 10% discount on plus or iconic subscription. So you can compare the rates. Let's Crack CLAT and ALET is a 3-month course for 2022 aspirants, and Let's Crack CLAT is a beginner's batch for CLAT 2023 aspirants. Master Law is all state law entrance batch 2022. It will be launched on January 27, 2022. So if you are preparing for any state law entrance exam like law set, DULLB, etc., so then make sure you can enroll in this batch. Excel Law, CLAT and other law, national law exams batch 2023 by NLU alumni. So 28th January 2022 రోజు లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది in English. Then there will be weekly events like an academy law aptitude test and weekly T20 test, quick 20 minutes revision test for your everyday practice. So it is free and open for everyone. So talking about 56th legal maxim, so we have covered 55 legal maxims so far in 11 parts, and this is part 12 in which we will complete up to 60 legal maxims. So Furiosi, nulla, voluntas est. Okay, Furiosi, nulla, voluntas est. Mentally impaired or mentally incapable person cannot validly sign a will, contract, or form the frame of mind that is necessary to commit a crime, or a person with mental illness has no free will. So what does this legal maxim means? So this legal maxim means that a mentally impaired person, so a person who is not sane, so if the person is insane, then he cannot have that consciousness to determine what is right and what is wrong, and to identify the consequences there. So this particular legal maxim is like a defense for this mentally impaired or mentally incapable persons. So this maxim states that mentally impaired or mentally incapable or unsound persons cannot validly sign a will. So వాళ్ళకు ఒక వీలునామా రాసే క్యాపబిలిటీ అయితే లేదు, బికాజ్ వాళ్ళు మెంటల్లీ డిజేబుల్డ్. ఆర్ కాంట్రాక్ట్, సో ఒక కాంట్రాక్ట్ చేసే అధికారం కూడా వారికి లేదు. ఆర్ ఫార్మ్ ద ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైండ్ నెసరీ టు కమిట్ ఏ క్రైమ్, సో ఒక క్రైమ్ చేయడానికి కావాల్సిన గిల్టీ ఆఫ్ మైండ్, సో ఆ దోషపూరితమైన బుద్ధి వాళ్ళ దగ్గర ఉండదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు డిజేబుల్, సో పిచ్చి వాళ్ళు, సో వాళ్ళకు వాట్ ఈజ్ రైట్ వాట్ ఈజ్ రాంగ్ అనేది తెలియదు. సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ లీగల్ మ్యాక్సిమ్ మీన్స్. దెన్ జనరలియా, స్పెషలిబస్, నాన్ డెరోగంట్. సో ఇక్కడ జనరలీ అంటే జనరల్, స్పెషలిబస్ అంటే స్పెషల్ అనే అర్థం వస్తుంది. సో ఆన్ ద హోల్ దిస్ లీగల్ మ్యాక్సిమ్ మీన్స్ జనరల్ థింగ్స్ డు నాట్ డెరోగేట్ ఫ్రమ్ స్పెషల్. ఓకే, సో జనరల్ థింగ్స్ స్పెషల్ థింగ్స్కి కట్టుబడి ఉండాలి అని చెప్పేసి అర్థాన్ని ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ ఒక జనరల్ లా ఉంది, ఒక స్పెషల్ లా ఉంది అనుకోండి. సో ఒక పర్సన్ జనరల్ లా ప్రకారము తను చేసిన నేరం నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు, అదేవిధంగా స్పెషల్ లా ప్రకారం అతనికి శిక్ష పడుతుంది అనుకోండి. సో ఇక్కడ రెండు లాస్ ఒకదానికొకటి విరుద్ధంగా ఉన్నట్టు మనకు స్పష్టమవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ జనరల్ లా ఏదైతే ఉందో, సో అది స్పెషల్ లాకి నాట్ డిరోగెంట్గా ఉండాలి, అంటే విరుద్ధంగా ఉండకూడదు, ఎగనెస్ట్గా ఉండకూడదు. ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. అండ్ 58 Habeas corpus. I hope you are very well aware about this legal maxim, a writ to have the body. So this legal maxim directly means that habeas corpus, so it is a Latin word. So corpus means body, సో హెబియస్ మీన్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ఆర్ టు హ్యావ్. సో ఇక్కడ హెబియస్ కార్పస్ అంటే హ్యావ్ ద బాడీ,
to produce the body of a person to be brought in before the judge. సో లీగల్ మ్యాక్సిమ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను రిట్స్ 2 పార్ట్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో రిట్స్ వీడియోస్ చూడండి. దెన్ ఇగ్నోరెన్షియా జురిస్ నాన్ excusat. సో దీన్నే మనం ఇగ్నోరెన్షియా లెజిస్ నెమీనియం excusat అని కూడా అంటాము. సో ఇగ్నోరెన్షియా జురిస్ నాన్ excusat is a very frequently asked question in most of the law entrance exams. So ignorance of law excuses not, or ignorance of law excuses no one. సో ఇక్కడ చట్టం తెలియదు అంటే మీకు శిక్ష పడకుండా ఉండదు, చట్టం మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టదు. మీకు చట్టం తెలియదు అంటే, లెట్ మీ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇఫ్ ఏ ఈజ్ వెరీ న్యూ టు డ్రైవింగ్, సో he recently bought his new bike Pulsar, and he don't know all the traffic rules. So he don't know to wear helmet, he don't know to follow the signals, and he don't know nothing. He don't know to have a license and RC and all. So one time what happened, ఏ తన బైక్ తీసుకొని రోడ్ మీదకి వెళ్ళడం జరిగింది వితౌట్ హెల్మెట్. సో అక్కడ ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అతన్ని ఆపి అతనికి 1000 రూపీస్ జరిమానా వేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఏ యొక్క వాదన ఏంటంటే, నాకు అసలు హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలన్న రూల్ ఉందని నాకు తెలియదు అని చెప్పేసి వాదిస్తున్నాడు. సో నాకు తెలియదు కాబట్టి నన్ను విడిచిపెట్టండి, నెక్స్ట్ టైం నుంచి పెట్టుకుంటాను, ఇప్పుడు తెలిసింది కదా అంటే, సో దట్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు బీ హ్యాపెన్. సో అతని యొక్క వాదనలు అక్కడ చెల్లవు, బికాజ్ ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లా ఎక్స్క్యూజెస్ నో వన్. సో దట్స్ వై ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ సపోజ్డ్ టు నో ద లా. సో నాకు చట్టం తెలియదు అంటే మాత్రం మీకు శిక్ష పడకుండా ఉండదు, డెఫినెట్లీ యూ విల్ బీ పనిష్డ్ అండర్ ద లా. కాబట్టి ఇక్కడ 1000 రూపీస్ పే చేయాల్సిందే. దెన్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇగ్నోరెన్షియా జురిస్ నాన్ excusat. నెక్స్ట్ ఇంజూరియా సైన్ damno-Injury without damage. సో దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లీగల్ మ్యాగజిన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లా ఆఫ్ టోర్ట్స్. సో నేను మీకు పార్ట్ 1 ఆర్ పార్ట్ 2లో దీన్ని చెప్తాను అని చెప్పాను. సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ డామ్నం సైన్ ఇంజూరియా చూసాము. సో ఇక్కడ ఇంజూరియా సైన్ డామ్నో చూస్తున్నాము. సో ఇంజూరీ వితౌట్ డ్యామేజ్. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ 2 వర్డ్స్ అర్థం చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంజూరీ, నెంబర్ 2 డ్యామేజ్. సో ఇక్కడ ఇంజూరీ ఉంది బట్ డ్యామేజ్ లేదు అని చెప్పేసి అంటున్నారు. సో వాట్ ఈస్ ఇంజూరీ? సో ఇంజూరీ అంటే వైలేషన్ ఆఫ్ ఏ లీగల్ రైట్. సో మీ యొక్క లీగల్ రైట్ వైలేట్ అయినప్పుడు సో దాన్ని మనం ఇంజూరీ అనొచ్చు. సో ఇంజూరీ ఇన్ ద సెన్స్ లీగల్ ఇంజూరీ, సో నాట్ ఫిజికల్ ఇంజూరీ విచ్ యూ మైట్ బీ థింకింగ్ రెగ్యులర్లీ. సో ఇంజూరీ అంటే లీగల్ ఇంజూరీ, మీ యొక్క లీగల్ రైట్, సో ఏ రైట్ రికగ్నైజ్డ్ బై లా, సో దట్ రైట్ వైలేట్ అయినప్పుడు మనం ఇంజూరీ అంటాం. సో డ్యామేజ్ అంటే జనరల్గా మీకు జరిగిన నష్టం, ఐదర్ ప్రాపర్టీ కావచ్చు, మనీ కావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఎనీథింగ్ కావచ్చు, మీకు జరిగిన నష్టం. సో ఇక్కడ ఇంజూరీ ఉంది అంటే మీ యొక్క లీగల్ రైట్ వైలేట్ అయ్యింది, ఒకరి చేత వైలేట్ చేయబడింది, బట్ దాని ద్వారా మీకు ఎటువంటి నష్టం అయితే జరగలేదు. ఓకే, మీకు ఎటువంటి నష్టం జరగలేదు. సో ఇంజురీ, వైలేషన్ ఆఫ్ లీగల్ రైట్ ఉంది, మీ యొక్క లీగల్ రైట్ వైలేట్ అయింది, బట్ దానివల్ల మీకు ఏం నష్టం జరగలేదు. సో అటువంటిప్పుడు మీరు కోర్ట్ ఆఫ్ లాని అప్రోచ్ అయ్యి అవతల వ్యక్తి మీద యాక్షన్ తీసుకోవచ్చా అంటే ఎస్, అఫ్ కోర్స్ తీసుకోవచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఏ అనే పర్సన్ ఉన్నాడు, సో నెక్స్ట్ బి అనే పర్సన్ ఉన్నాడు. సో ఇక్కడ ఏ బి దగ్గరికి వెళ్ళి, సో బి ఈజ్ ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్, సో ఈజ్ ఏ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్. సో ఏ బి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఓటు హక్కు ఇవ్వండి అని అప్లై చేసుకున్నాడు, బట్ బి ఏం చేశాడు, ఏకి అన్ని అర్హతలు ఉన్నప్పటికీ కూడా బి యొక్క అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ చేశాడు. సో ఫైనల్గా ఏకి ఓటు హక్కు రాలేదు, ఓటర్ ఐడి రాలేదు, బికాస్ ఆఫ్ బీస్ ఫాల్ట్. సో బి కావాలని అతనికి ఓటు హక్కు కల్పించలేదు. సో ఫైనల్గా ఎలక్షన్స్ కూడా జరిగిపోయాయి. సో ఏ మొత్తానికి ఓటు వేయలేదు. సో ఇప్పుడు ఏ కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేయడం జరిగింది ఎగెనెస్ట్ బి. సో అప్పటికి ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చేసాయి. సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఏ ఎవరికైతే ఓటేద్దాం అనుకున్నాడో సో ఆ పార్టీ వ్యక్తే గెలవడం జరిగింది. సో అంటే ఇక్కడ ఎటువంటి నష్టం జరగలేదు. సో ఎవరికి ఓటేద్దాం అనుకున్నాడో సో హీ వాన్. సో ఇక్కడ నష్టమేం లేదు, బట్ ఇతని యొక్క లీగల్ రైట్ వైలేట్ అయింది కదా, ఇంజూరీ ఈజ్ దేర్. సో ఇక్కడ దీన్నే మనం ఇంజూరీ వితౌట్ డ్యామేజ్ అంటున్నాం. సో ఇప్పుడు కోర్టు బిని డ్యామేజెస్ చెల్లించమని ఆదేశించడం జరిగింది. సో ఈవెన్ దో దెర్ ఈజ్ నో డ్యామేజ్ టు ఏ,
బి వైలేటెడ్ ఏస్ లీగల్ రైట్. కాబట్టి బి ఇతనికి కొంచెం డ్యామేజెస్ నష్టపరిహారం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ ఇంజూరియస్ సైన్ డామ్నో ప్రిన్సిపల్ అండ్ డామ్నం సైన్ ఇంజూరీ అని ఉంటుంది. దీనికి రివర్స్ డ్యామేజ్ వితౌట్ ఇంజూరీ. యా గైస్, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంజూరియా సైన్ డామ్నం. సో ఇక్కడ లెట్ మీ యాడ్ damnum sine injuria also. So damnum sine injuria, so damnum sine injuria, so ఇక్కడ డ్యామేజ్ వితౌట్ ఇంజూరీ అనే అర్థం వస్తుంది. సో దీన్ని ఈవెన్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ విల్ యాడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్, బట్ ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఐ విల్ క్లోజ్ ద సెషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్. సో damnum sine injuria అంటే డ్యామేజ్ వితౌట్ ఇంజూరీ. సో ఇక్కడ డ్యామేజ్ నష్టం ఉంది బట్ లీగల్ రైట్ అయితే వైలేట్ అవ్వబడలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక చాయ్ బండి నడిపిస్తున్నారు అనుకోండి. సో మీ గల్లీలో ఓన్లీ మీది మాత్రమే చాయ్ బండి ఉంది. సో నో వన్ ఎల్స్ ఈస్ డూయింగ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్. సో ఇక్కడ మీ పక్కకే ఒక అతను వచ్చి లేదా మీ ఎదురుగా సో ఇంకో అతను వచ్చి చాయ్ బండి పెట్టాడు. సో అతనికి అక్కడ చాయ్ బండి పెట్టుకునే హక్కు అయితే ఉంది. సో యూ కెనాట్ ఆబ్జెక్ట్ దట్. బట్ ఇక్కడ ఇదివరకు ఉన్న 10 మంది మీ దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు ఛాయ్ తాగడానికి. ఇప్పుడు ఆ 10 మందిలో 5 మెంబర్స్ ఇటు వెళ్తున్నారు. సో ఆ 5 మెంబర్స్ వెళ్ళారు కదా. సో ఇంతవరకు మీకు ఆ 5 మెంబర్స్ నుంచి కూడా మీకే ప్రాఫిట్ వచ్చేది. బట్ ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ అనేది అతనికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. అంటే మీకు వచ్చే మొత్తం ప్రాఫిట్లో కొంచెం నష్టం అయితే వచ్చింది కదా. సో ఇక్కడ దట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్యామేజ్. బట్ ఇక్కడ ఇంజూరీ ఉందా, మీ యొక్క లీగల్ రైట్ ఏమైనా వైలేట్ అయిందా అంటే లేదు. సో అది అతనికి ఉన్న హక్కు, అతను ఎక్కడైనా చాయ్ బండ్ పెట్టుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ఏ జనరల్ a relevant example to our daily life, and in order to understand better I give a general and real life example. So I hope it's clear. I think you have identified the difference between injuria sine damnum and damnum sine injuria. If you have identified, let me know in the comment section, or else I will elaborate these two legal maxims in upcoming video. Thank you guys, keep smiling, have a nice day.